Hello and welcome, dear students. Hope all of you have gone through my video, Vision of Education in Independent India, in relation to the national ideals of democracy, secularism, equality, and social justice, Part 1, which tried to cover the basic concepts of vision of education, then vision of education in independent India. Besides this, a brief review of progress of education in independent India was also taken up. After that, the meaning of preamble of our constitution and meaning of democracy were discussed. And in the end, some assumptions of democracy and its functional relationship with education were also explained. In this part of video, we will be understanding democracy in different aspects of education, and a very important issue is how school can play its democratic role. Now let's learn together. First of all, let's understand democracy in different aspects of education. Now we all know India is a democratic country. History also reveals that our country has all along expressed her deep faith in democratic traditions and democratic way of life. Our country draws a lot of ideas and inspirations from the American democratic education and incorporates them in our own system unless they clash with our own culture and background. The USA Bureau of Education in 1918 stated the seven cardinal principles as the specific aims of American education. These were suggested to reorganize secondary education, and the focus was to form objectives for secondary education. This new focus also took into account individual differences, goals, attitudes, and abilities. The concept of democracy was decided on as the guide of education in school. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ, ਟੀਚਿਆਂ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। These cardinal principles were like this. First is health. A school should encourage good health habits, give health instructions, and also provide physical activities. Good health should be considered when schools and communities are planning activities for youth. The general public should also be educated regarding the importance of good health. Teachers can be role models, and schools should have good equipment and safe buildings. ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Second point is command of fundamental processes. These include writing, reading, oral and written expression, and mathematics. It was also decided that these basics should be applied to newer material instead of using the older ways of doing things. ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Third point is worthy home membership. This cardinal principle means the development of those qualities that make the individual a useful member of a family, both contributing to and driving benefit from the membership. This can be taught through literature, music, social studies, and art. Co-education schools should display good relationships between males and females. ਘਰ ਦੀ ਯੋਗ ਸਦੱਸਤਾ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Fourth point is vocation. The aim of this principle is that the students get to know themselves and a variety of careers so that they can choose the most suitable career. They should develop an understanding of the relationship between the vocation and the community in which they live and work. Those who are successful in some vocation should be the ones to teach the students in either the school or workplace. ਕਿੱਤਾ ਜਾਂ vocational ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Number 5 is civic education. The goal of this principle is to develop an awareness and concern for one's own community. Students should gain knowledge of social organizations and a commitment to civic morality. Diversity and cooperation should be of great importance. Democratic organization of the school and classroom as well as group problem solving are the methods that civic education should be taught through. ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And number 6 is worthy use of leisure time. The important idea behind this principle is that education should give the students the skills to enrich their bodies, minds, spirits, and personalities in their leisure. So school should provide appropriate recreation. This should be taught in all subjects, but primarily in art, music, literature, drama, social issues, and science. ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਦਿਮਾਗ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਨਾਟਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And last is number 7, ethical character. The idea behind this principle is to instill in the students the concept of personal responsibility and initiative. This can be done with appropriate teaching methods and school organization as primary examples. So all these above mentioned 7 objectives or principles does not imply that the process of education can be divided into 7 separate fields. Therefore, all these principles are interrelated, but in order to make these principles successful,
The students must have willingness to follow these and an ethical character that will allow this learning to take place. ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ 7 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 7 ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ 7 ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। These 7 cardinal principles, as the specific aims of American education, broadly tally with the aims of education in India, but our country has its specific needs and specific requirements. So the aims of education must fulfill these needs and requirements. According to the National Education Association America, there are certain features which can be considered as the hallmarks of democratic education. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Some of these are the following. First is welfare of all. The main purpose of democratic education is the welfare of all the people. ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। Second is equal opportunity for all. Democratic education on one hand provides justice to each individual and on the other equal educational opportunity for all, irrespective of intelligence, race, religion, social status and economic condition. ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Third is respects the basic civic liberties. It also respects the basic civil liberties in practice and also clarifies their meaning through study. ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Number 4, right to determine policies of education. It guarantees to all citizens the right to share in determining the purposes and policies of education. ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Number 5 is democratic method. Democratic education uses democratic methods in school and classroom administration and in student activities too. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। Number 6, liberates and uses intelligence. It liberates and uses intelligence of all. ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Number 7, respect for humanity, tolerance, occupational efficiency and civic responsibility. Democratic education helps in self-realization, creates respect for humanity, encourages attitude of friendship and tolerance, making for occupational efficiency through occupational adjustment and a sense of civic responsibility in every individual who is properly educated. ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਮਾਜੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ
ਉਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਨੰਬਰ 8, promotes loyalty to democracy. It promotes loyalty to democracy by emphasizing positive understanding, appreciation, and by inspiring youth to serve in a great cause. ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। And last is number 9, teaches through experience. Democratic education teaches through experience that every right or privilege carries a corresponding duty, every authority a responsibility towards that organization which granted that privilege or authority. ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਤੱਵ, ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। In 1947, the Constitution of Free India established a democratic government with a federal structure and a parliamentary system. The above-mentioned features are also contained in the preamble of our Constitution, which declares India to be a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. The people of India solemnly resolve to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is a historic faith in democratic ideals. 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਇਸ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। With this ideal in view, the Secondary Education Commission gave the following aims of education based on the democratic needs of our country. First one was development of democratic citizenship, lokatantri nagarikta da vikas. Second, improvement of vocational efficiency, vocational kushalta da vikas. Development of personality, shakhsiyat da vikas. Development of the qualities of leadership, leadership de guna da vikas. These aims of education have already been discussed in detail in my earlier video. Thus, we can conclude, unless education aims at enlightened citizenship, removes narrowness of mind, and develops the sincere feeling of oneness among the generation, the very basis of national solidarity might be endangered by separatist tendencies. So each and every member of the society must be treated as a national asset. ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Now let us understand how school can play its democratic role. As discussed earlier, schools have an important role to play in educating children for democratic living by strengthening the democratic forces. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Ross says, the true function of a school in a democracy, therefore, is to provide for the enrichment of individual life for the child as he is and to secure it for him when he grows up. It is a prepared environment in which he may best blossom. Its main function is to discover the good for each pupil and to devise means of attaining it. ਰੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। Now, the school can play its democratic role in the following ways. First major point is recognizing worth of the individual. In order to educate for democracy, we must give due recognition to the individuality of the child and make him feel that each child is an asset in a democratic society. Only then he will understand the value of democracy and help in its promotion when he grows up. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। First is provision for universal education. No child who is physically and mentally fit should be denied education on any excuse whatsoever. So education should be given irrespective of color, caste, creed or affiliation. ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Second point, recognizing individual differences. For this, adequate provision should be there for the gifted, the average, and the mentally retarded or backward children. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਔਸਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And third point under this point is diversified courses. To make provisions for diversified courses to suit different aptitudes, tastes and interests. ਵਿਭਿੰਨ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Second major point is developing critical, unbiased and objective thinking. Objective thinking is very important for the efficient working of a democracy. The young mind should be guided to be objective and unbiased in their criticism of society and its organs. ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Mother tongue as medium because language is the tool for free thinking and this is the best tool for self expression. ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। Second point under this point is encouraging creative thinking. The school can encourage students to think creatively and discuss matters in small groups. Individual creative thinking should be encouraged. ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Third point, activities for self-expression. Schools can create opportunities for self-expression, which is key to fostering self-advocacy. By incorporating creative activities in the school curriculum, encouraging journaling and reflective writing, and allowing students to share their thoughts and opinions, schools can provide platforms for students to express themselves authentically. So, activities like art, projects, music, drama, or creative writing, symposium, discussions, mock assembly should be encouraged. ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਗੀਤ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲਿਖਤ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਬਹਿਸ ਨਕਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And fourth is progressive methods of teaching. Teaching methods should try to draw out rather than pour in. ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। Next point is training for human relationships. Democracy presupposes healthy relationship between man and man. For an effective and healthy democracy, training for human relationship is necessary. ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। First is emphasizing group living. This can be done through community activities in the school, as school is a miniature society where different social and religious groups meet. Unity of thought and action should be encouraged. The school can promote habits of cooperation, tolerance, and social sensitiveness, etc., through various co-curricular activities and social service. ਸਮੂਹਿਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਲਘੂ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Next point, highlighting of interdependence of man through various curricular subjects like political science, history, and economics, etc. The teacher can highlight interdependence of man upon man. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Third point, residential schools. These can provide effective training in human relationships. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Now, fourth major point is character building. A country becomes rich if its citizens are men of integrity and character, or in other words, a democratic society remains strong as long as its men and women are strong in character. Democracy cannot hold on with hypocrisy. We can say character is the faith of a democratic society. The school can inculcate habits of truth, goodness, unbiased thinking and judgment, leadership, and initiative among students. So, training in character should be given through examples and situations rather than percepts. ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੰਭ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ, ਨਿਰਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Next is vocational efficiency. Poverty, unemployment, and disease are enemies of democracy. They should not be there for the democracy to succeed. The cleavage between have and have not must go, otherwise, democracy is bound to fail. Vocational ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। First is work experience. Kothari Commission suggested to make work experience as an integral part of all education. Our youth must be trained to exploit country's rich resources, then they will also understand dignity of manual work. ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। Next is science education. Science education should be fully promoted, and besides this, education should be oriented to technology and industrialization. ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Next is educational administration should be oriented to democratic needs. The school should plan their programs through democratic organization and administration. Schools should become centers of democracy if they want to turn out stalwarts of democracy. A rigidly controlled school organization can hardly be a work center of democracy. Democratic principles should be applied to each and every aspect of school organization, including classroom procedures, timetable construction, co-curricular activities, and teachers should also enjoy the willing cooperation, respect, and goodwill of the society at large. ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Now coming to the conclusion,
From this discussion, we can conclude that democracy is not merely an ethical faith, it is a practical creed. No society can claim to be true democratic if it does not permit political liberty, freedom of conscience, economic justice, social prosperity, faith in the dignity of the individual, and opportunities for peaceful and orderly life. So, education for democracy must become creative and practical. It must make possible full development of each man and woman. It must try to inspire students with a burning passion for social justice to break down barriers of caste, creed, and color, to deepen cultural understanding and sympathy, and broaden their intellectual outlook, to inculcate love for honest work and an attachment to national culture. ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We all know that in our country, education is a fundamental right and an important tool for socio-economic mobility. Democratizing education in our country means making it inclusive, equitable, and accessible to all, irrespective of socio-economic background. This is not just a moral imperative, but an economic one too, because World Bank's report also says that equitable education can substantially increase India's GDP growth. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। Thus, with this, we have learned about the ideal of democracy in independent India. Now, in the next video, we will take up other ideals of secularism, equality, and social justice. Thanks for watching. Please like and share with other students. You can send your comments too. Thanks.